se soli, soli ma tu hai soli, soli se soli, tu hai soli la lo le fili. Fatalo fatu Amerika Samoa ne vai ngole fiafi malor so fu Manu'A ia le vo ua tātou tonu mai tātou proklame masani nei leo toi 20 minute tale tula se fulu ia le vo tātou ftapa inungo pe ole el nei foi po i le tātou proklame masani fa poponga nei o le Talatala le taui late night show ma tātou proklame o fa ingoina fa ptoa our view and what is your take. Ma lor se fu Manu'A tan tonu sa solonga le me umai le whenga e o tātou atunu i whi au manga ruenga ne yaso. Mai lava i le whatumtumunga o tātou atunu se ia pa ia lava se o pito i titi ma lor ngā lue ma lor se fua whataro whatu i la inga sale vi i so se whata waitaulanga i tono o tutuila ia mai se fo i o au nuu ma le Manu'A tele. Whataro whatu fo i nei e fiafi le whafonga mai o tāwhtolo o whainga ma lor tutuila ma Manu'A i le fio lau fionga kovana ma lutena kovana ma lau lua kapeneta le fio le fono fai tū la fono
i ona maota ma o te lua, la o fionga le presidente, ma le sui presidente, ma tama sentoa o le atunu un fitfilia mai tu malo whaale anga nu i tonu Amerika Samoa. Whatalo whatu fo i le pa ia maulunga o le maota sui, le fio lau fionga i le whongaftalai, sui whongaftalai, ia ele ngata fo i lea o le maulunga o whaipule i li imtamai tai, whaipule na fitfilia mai tu malo whapalota i le atunu. Le vainga whamsinonga i lau fionga le whamsin sili, le whamsino lango mali o le whamsinonga talofa. Le whamalo fo i le nei aso i whea mga ruenga sa whitai tunga i ei lau fionga i le whailautusi o mta aputau sa mol, tātou malo whalang nuu, ia, malo sui fua manuia lau sunga le sui whailautusi o mta aputau sa moa, le nofua ko vana o whali ma whaalupenga mai e mautofi, malo sui fua manuia. Whatalo what fo i le nevaenga o le pō, i le whenga iai o le tapo inga maua nei o tātou ta māmatina mātua i la tōlo taputapua i mapati ta oto le whepō i maota malawa, ia ma whengai fo i ma le whaiva o le whiula le mulila, ma tapo ia whaiva o Amerika Samoa. Ia le nei a fiafi e whatalofa i le au tele o le atunu, ia li mta mai tai tupulanga lalo vaua e o lava i se titi mwhata wā. Mātou wheroa i mau wholo whātu nei a fiafi i le whenga iai o le tātou atunu i malo longa o tā pena fo e whata oto moenga nei po late night show talatala taui o lau tō ona nei tau pa utau i le avitolu ono mō le whaopoponga o le tātou por kalame i le nei a fiafi. Ia, mō mua ona toe whawhelo i atu ma tā pātu lia le tai le lofa mleanga le whaasoa o le tua ia ua mwhai ai o na tātou au lia mai le nei vaenga o le pō. Lo mātou ta mai o i langi. E pa ia lava lo swafa. I le nei e fiafi o mātou atu i luma lau fio au tā pena lau au auna e maisi o lau whai ngā ruenga e tu i nā atu se polo kalama wha au popo mo le mātou atunu. O le mātou tutalo i lau fio. Ia ulu ma tā folau le whiau. Ma ia o ngā o se tau longo longo. E ta pena i ai nei mo atai au. Mātou wala au i lau fio o le ase whiau o la mātou mo moli ina i le nei e fiafi. Wa nā o lau fio e te whaulu fale i ai o fina ngalo. O lo mātou atunu o le mātou au nanga. Mātou wala au ia te oe ta mai le nei pō. Se e whamanuia i lo mātou atunu o atoa mata mai o nā o e o lava i o nei o. Mai e whamanuia i whainga malo longa lo mātou atunu o se teimi o na whaata o tolia leo tofanga. Mātou wala whai mai dai au fau o mua maualunga pēr le vi inga o lau fio. O la mātou talo le nā, e ala atu le swafo lo al pele o Yesu Keriso. I le whaavavau lava. Amen. Te whatalo whātu tātou tunu, leu tātou toi tani mai mo le amatalia o le tātou por kalamele nei fiafi. Ia, o le tātou talato mua i le nei pō. O le so na maua i se awa no e whaasoa ai le talatala le ta ui. Manisi o tupu matamali i o le Manu'A tele. Ai mai se fo i tangata nu o le Manu'A tele. Lea na o lātou longo ina mai i le so. Leanga i atu o le public health matapunia whaafosei a o ngā le whanau i le Manu'A tele i le nei aso. Sa maos whilo inga manisi o tupu matamali i o le Manu'A tele, ia, ma o se lao le leil nei. E mwhai ai o na mātou whailo atu le tātou atunua. Mai se le tāpua inga
a inga o wō mai masani ma le tātou o tunu o lo alala ma pāpā au le motusa. Ua whailo mai so lātou whanoa noanga i le mena tū la i le so. Mō le sila fia le malo le tunu. Ua mai au na whailo mai e tō telo tangata sa tala no i eile talatala ta ui fitiuta o ta u ia whapea fo i mwhale a sao. Lo lato wa nganga wha noa. Ina ua tapu nia i le so i le public health wha onga. Ai le ai se plan na wha tūlanga ina. Ele malo, male matanga wenga wa onga, male public health. E whai ai se fuanga i le plan B, ia po le plan C. O le ase i o tātou tu watu i le tātou tala noanga i Manu'A i le temi nei. O le ua mafuta mai se tasi o tina na mawhai o na maua mai e se reporti la ta mai i le aso na le la. Ia ma o ia fo i le asa ia i le taimi na malanga atua i le public health, mawhai le ngā ruenga lea. E pei o na mātou tala noa atu le nei lava Paul Kalambe. E mātou te leo tau mawhai e tau le pua malafo pe wha leanga se tangata. A o lea nganga o le Paul Kalambe. Ina ia awa o ina, ia i tātou, i whaai unga whai. Knowledge is power. O lou mala malama, o lou malo sianga. Ia mau te whiawhia whawhelo e atu nevaenga o le whiawhi, le ua maua le avanoa e whelo e maltina ia meleangi Suitonu Chapman. Ia, o ia lea na mwhai o na mātou maua mai se whisota inga. Ia maa mata i loa o na mātou whisota i atu e le ngata o whaipule o Manu'A tele. Stemi o nau tō whaafonga le iso lātou finangalo. Ai o tangata fo i o Manu'A tele o loa lala ma pāpā au i tutuila ma Manu'A nei. I le mea na tūla i mai le so. Mai o le a whaasolo le tātou mai moanga i le tātou porkalamele nei e whiawhi. Producer whamolmole. Te tu mai lunga le tātou guest i le temi nei. Ia, whatalo whatu nei e whiawhi lea ua mwhai o na mawar so tainga ma le sunga ia meleangi Suitonu Chapman. Ia, mō le tātou reporti tu sao mai le men tupu i le asol nei Manu'A tele. Lea u tāpuni ai lea onga i le Matasaua Elementary School, tāpunia lea onga i whalea sao. Tāpunia ai ma le Public Health Dispensary i ta Manu'A. Let's switch things over to Meleangi Suitonu Chapman. Thank you for joining us this evening. Oh, you're welcome. I hope you can hear me. I just wanted to tell you that the public health did come to our and they did tell us about closing Ta'u Clinic, the Matatsawa Elementary School, and also the Manu'A High School, ECE School, and the Faleasau School. I reached out to Vaitautolu only because I have a new Aspa phone. I didn't have my numbers transposed. But according to the public health that came, they were very unhappy and very sad. They didn't want to close, but I'll use the word that was said to me. They found the schools, the Ta'u Clinic, all of our schools here, deplorable. That's the word they used. Everything was deplorable. And I don't know what happened in Ofu because they did leave today, but they'll be back tomorrow in Pango. But according to Vaitautolu, who I reached out to, he was upset, just like we were too, because the kids come through our property here at Chapman Reef to go to the Sami, and now there's no school anywhere. Where are our kids supposed to go to? And what is going to happen? So the public health, I felt for them because they were not happy that they had to close our school, like I said, and they're hoping that our government will get together and do something because we don't have a Ta'u clinic, medical clinic,
but our doctor series is kind enough to help us. We can still call in and get help, but the clinic itself is also deplorable. So I reach out to you because it was important because you do say what is right and what is wrong. But this is wrong in the sense that the public health needed the help, and before Pula and Pulu took over, you can't blame them because there's no money, according to them. And as far as we can do as a group, we've got to help our government. We stop blaming each other or whatever, or Pulu or Pula. Let's just help each other. And that's what I'm looking for. The Faipule star, he's always been there. And I'm grateful to him. But the other Faipule, I couldn't reach him, Bala, and I couldn't reach the district governor, Pomele, only because of my ASCA transposing the numbers. So that's what I do have to report. And tomorrow we'll see what happens. Did public health give any plan for the Manu'A district, especially to the school they closed down today? Did they ever provide any a plan for all the kids of the Manu'a Tafalitolu of Ta'u Faleasau and Fitiuta? I'm not sure if they had any plan because this their trip was not known to us. It was a trip that they had asked for the help of the director of the public health to get them over before today, but they didn't have any plan at all, then none whatsoever. And that's another thing that they were upset about. And so are our kids, and so are the parents. But we have to do something, Tao. Yeah, thank you, Meleangi, for the opportunity to speak with us. But last question: have you guys notified Director Taufete'e, Lawangaya Taufete'e, and the DOE for what happened today? I can say I haven't because I leave it up to our Faipules, our Pule Nu'us, our Pule Lama from the Maya side, and Pitiuta is at home and trying to figure out what's going on. Longoleo, who is off island, he's our Pule Nu'u for Pitiuta Liosoli'i. And I know that Star and Bala, our Faipules, are working endlessly. And again, I thank the help of Vaitautolu for reaching out to everybody because I just, like I said, I didn't have the numbers because of my new phone. But the other person, of course, I'm going to reach out to is you, is to find out what what are they going to do for our kids because our kids look forward to the school, and the parents do too. They want the education, but we're stuck. And for them to use the word deplorable, it was not new to me. It's so I have to wonder if any of the principals reached out to Mary Ann, our director of DOE. Did they do their job? I don't know. I don't know, but it affects our kids, our parents, and it affects Manu'A. I hope Ofu, I don't know anything about Ofu yet. Okay, thank you very much, Meleangi. Thank you for passing this information to us tonight so we can let our community know, especially the Manu'a people who are residing in American Samoa, in Tutuila, to know what's going on with their homeland in the Manu'a Islands. So, Faftetele Lava, for the opportunity, any final words? Oh yes, I do. Make sure and watch your program because you're very unique, and I love watching all of your programs, and I like the stories you. It's not stories that you share with us because it's accurately done. Your research and your crew. Thank you very much, Hal, for everything you do for us. Thank you. Thank you, Mrs. Meleangi Sutonu Chapman.
Thank you for the compliment, and I appreciate that. We'll switch things over to our program to continue our program tonight. Whaftaite lava. Thank you. Good night. Good night. Ia, nā ua whaafonga i elu tātou o tunu e pei o na utala no antu sistemi o sola. Leo outou whaafonga i ai. O le aso le nei. Ia sa o ina ua o maua le tala le tae au. Mantua foi o le sa pere pawa. Whaale tonu mai a tātou so inga i telefoni le tae au early morning. Ia, o na tulai mai e loa lea o le whainga tāo so inga a le talatala ta uil nei. Ia so peita ina toe back to normal a tātou communications ma Manu'A i ele iai sa whaina o so inga i Manu'A. Sa le mea o mai Manu'A. Pe tai o tātou i nei ia whai o le sapa sui o le blue sky ia a o le whale tonu fo i lava o le sota inga sa iai pe tai ia o le sa le leif sota inga ma le asta kai le so ai o le tūlanga le nana iai le tāpunia o le o a onga iai le Manu'A tele i le so o se whanoanoanga tele lava na mawhai o na mātou whaasoa manisio o le tūmalo le Manu'A tele o lo lalam papa au i fitiuta whapefo i ma whale asau matau o lo lato whanonoa o na o le leai o se plan ale malo no plan at all o le whanonoanga le nao tangata ia sa tal no i el tala o ta ui le so o aku lava le public health shutdown le ia onga nei e tolu shutdown atuai ma le dispensary i tau. Ia a ua ele se plan po whea lao le au iai tangata o le Manu'A tele. Pe au no tala no atu la mtanga o le porkalame. O te leo a suatia ia le tala noanga le nei matu ua ia fua se tasi. O te le mwhai o no ufai atu o le DOE walape. O le mwhai o no ufai atu o le public health walape. Ai nā ona o fofola atu whaapea, e whai i ei lau whaamisinonga tutuila ma Manu'A. Who's at fault? O ai le tangata lea na misi a te ia o na whaatino le mea te tau o na whai. I've been calling Vesi Fautanu all day, very unsuccessful. I've been calling public health director e le o maua fo i sa vanoa ma se fso ta inga. Ia, sa o tamu fai fo i fso ta il DOE. Le se tali mai o telefoni al whaatonu al DOE man deputy director al DOE le so. Ona o le fia mana malama al porkalame. Po le atonu ale me le utupu i Manu'A. Ai, o le fesinte lea, na fai ni adopter school. O lea na o mori mawina nto e wha wau lava po kalame lea o le adopter school i matanga ruenga. O lea lale mea o le whai eil tiute lea pe o na o tala no atu. E le tua ia fua matanga ruenga matangata. A o le mea le na o mawa ile so. Matua wha le tonu lava whale aio a onga umaien tapunia. Ia o le tūlanga le public health dispensary lea o lo il tau. Ia ua whaelo mai e tangata Manu'A, matua le anga o le mea ngai e tangata Manu'A e wa aile fō mai. You know? Na ole whanonoanga tele le nā. Ia o lea ua tau mawhai e loa nei tangata Manu'A nei, e sa ili se fsosoani. A ngai le malo. O le ala tau plan, le o tapu nia nei le aonga, o le ala tau plan mo tamaiti tai au. O le ala tau plan mo tamaiti o nei wa yaso. Another failure. You know, o lesi lea vaenga tā ua e mawhai ona o whaingoina, another leadership failure and another oversight breakdown. Ne melen tupu i laso nei. Ina ua o fesilingia ma o tala noa i taitai o Manu'A. Ma le mea mua nga oso e lo i el Talatala. O reach out i tupu mai o Manu'A. Tangata o lo whaia whilwhiringa o Manu'A. Ma whaia i a ngā ruenga. E fisosone tangata lai lalam papa au le Manu'A tele. O le tangata mua na o mā whailo ai. O le whionga le whaipule i a Fetui Junior. O le sui whonga whitalai o le mauto sui.
ia mana mawhiloa i le fia finei. Ia mawhisiringia fo i sona fina ngalo. O le ale action plan ale whaipule. A whaipule o le mono o tele. I le mele utu lai mai. Whaalia la lona nganga whaanoa noa. Ona ole le i lava tā pena o le malo. I se whaatulangana o le ale plan A. Tauna i plan A. A kapungi o le ale plan B. A whai ele mwhai ngā mawhiki mai lunga le plan B. O le ale plan C. O le whaanoanga na o le fionga le whaipule. Pei tai o te tonu ma o iloa. O le taimi lava na pasi mai ai e le Manu'A tele tangata o loa lalampapa au i whiti uta whale asao mata u le information i whaipule. O taimi ana na take action ai loa. Le fionga le whaipule ia vala por sano liu Samoa. Ma le fionga le sui fonga talai o le moto sui. Fetui Junior. Ma le nala le na maua mai ai le sosoani. Ua mai au na o lato fisiringia. Po le ala le reaction na le malo. I le mea le utu le mai. E tal tonu a fionga i whaipule o le Manu'A tele. O lo iai mea o lo whaale tonu i Manu'A tele. I tonu o whale aonga. O le mea o wha mao nia Talatala taui. O whale ainga po o whale ai o tamaiti. Le matua i pa iai le lau mea vale. Le ale winga o le tala o pa iai o le lau mea vale. Matua le o le lei. Ia o le fisinte le la na. O ala mea le public works le whai Manu'A. O anga ruenga kampania o lo whai Manu'A i le whaale leia o whale aonga nei. Fisili la na e mana o mia o na tali. A ma whai o na tali fisili na. O na whai ngō fie lo lea. O na maua se tali mo le Manu'A tele. Sa au tala noa ia fionga i whaipule. O le a sau lua futua lalo ma se whautuanga e tau na ave Manu'A. I temi nei wa ele mwhengwhewhewa i eka meke mangu a ele o ngia onga. Ele mwhai ei ona whewhewa i manu nofo tamaiti il fale. O le tua lalo na mwhai ona o maua mai le fionga ia vaitau tolu i le so. Na ma wheloa i ma vaitau tolu i le awhiawhinei ma ofisiringia. O ia o se tasi o whaatumutumunga o whale asau. Po le aso na whina ngalo i le tūlanga le o tūla i mai Manu'A. Ma tuala ngona fo i whaano noa vaitau tolu. You know, kako uma. Ua iai o tātou ma whau na wha au penga ina i tātou e le tua. Ma e ta tau aile i whaia se whaai unga. E te tau on tātou sile fua i luma fu mea o le a tupu, o le a le impact, o le a tūla i mai. Pe a whaile whaai unga leo tapundi. O te leo whai atu e le angara ngā ruenga le public health na whai nei. O le matuama nei o ngā ruenga le public health. Ai o te tūri matanga winga. Le ai o se fuafuanga na whaia. E kuala i eile i tū malo. Sa mau o le mawhelo inga mwaitau tolu, nei e whailo mai. O le whaingo fia i o le plan. A whai o tāpun ia whale ai o a onga ia. E le ko kele, e le to tele se population o ta maiti Manu'A ia o lo i tonu a onga nei. O le mea lai tauna whai, o le whaingo fia ia. Pe a whao ngā loa ia whale, ia mautau whawhenga inga. E tū lei ai ngā o ngai whai mai ai, mo le temi le tū mau. Ai sei whaatatari e le whaatinonga. Ia pe ano talanoa atu. E talanoa lo tātou le mea nā. Wa tau na step in le tio i e whaatino lo lātou tiute. Ao se whautuanga na a ta mao le Manu'A tele na whai ona o mawai le whiawhinei. O te iloa, o lo ngā lue wa lua le fionga ia Fetui Junior. Ia, malona soa tau ia vala porot sano liu Samoa. E whai se soani wavelava mo Manu'A mai tau tonu e te tau ona o atai au ua maua se tali mo le Manu'A tele. Ia, ai o loo tau mwhai pēr fo i Talatala tau e reach out pe sota i atu i le matanga luenga o soifua malolo ina. Ina ia mawhai fo ona maua mai so la tau whina ngalo. Le tūlanga ua iai. Le tāpundia whaafose i o a onga nei Manu'A, whaatasi ai, ma le dispensary public health i tau Manu'A. Sa mo voise whero inga e tala noa il tala taui ma le fionga il whaapenga i a solia le alofi o Tangaloa,
mutini ia mai fa ilo mai ai ua mai o le taimi lavan tu lai mai ai fa fita uli le so o le taimi fo na notify mai ai le fionga le fa penga ia o la tu sui fai pule fa pe fo i ma sentoa ia ele nganta ilea ia o ila tau o lo o a fai tonu i te tonu o fai ngā malo Mosef so ani mo Manu'A. Ia fa moi ngā maulunga mea o le aso atai au. Na fai unto e maua toi se isi tātou update la tamai. I se finangalo DOE, i se finangalo Public Health, ina ia masuinga mali ai, le tūlanga o lo tūla i mai i le manu tele. Ia o mele ne fiafi o le a tātou tani watu i le isi a tātou porkalame so mai, ia ua foi ia le whatatano ina o nisi o tātou mta upu o lo i lunga o tātou line up i le so. O se tasi o mata upu o lo o fia whaasoa matala noa i aile Talatala le ta ui le fia finei. O le mata upu leo lo tūla i mai i le vaenga le SARS. Leo wa tātou mata i le tūlanga o ta oto i ai i al whai ungo le vaiaso. O le story nei. Naulua i whasalawina ele sunga ya Monica Miller ma le vaenga le KHJ. Sau leo le story le al KHJ le asfareile le vaiaso o mawai. Ia, I pick up mai ai e se tasi o tustusinga mai Salt Lake City, Utah. O le ale mele o tupu i le story lea. O national headline. A le ale mele tu lai mai ei tua. E feo lolo luma o le ainga salvala, se tu lolo ngutu ma le afi. Ua tau mata ngai nai. Le tātou whai ngā malo. Ma le taita inga o le atunu. Sa o lafoni message i le fionga i le kovana i le aso nafi. Ia pei tai ele i maua se avano e so tai mai ai. O te loa, o le sila i eita mao le atunu u ia ofisili sa tu ina i ai. Ia ele umwhai ona o le whato atau nua nafi le fiafi. Ia mawhai ei fontanga le po atoa na po alu ma le asol nei i le fontanga le na malangai ma e fono maisi motu o US territories ia ma le Department of War. Inisio o mea tāua e fisosani mo Amerika Samoa. O le ata oto i la whapena se finangalo o le malo i le mta upu lea. Ai o le a outala no sao i le vaenga lea o ia i le headline. Ma ua tau mata ngai nai tātou. Ma mwhai ona u whape atu. Tasi la lea mata upu. E mwhai ona wha matala ina. Another leadership failure and oversight breakdown. Ne mta upu lea i le SARS. O le fisil te le lava. O le ale. O le atonu lava le mea lea o tūla i mai. I le vaenga. Leo lo teita ia le sunga ia utumo e alfosio. Laena na o mori mawina. Na mata ia le fionga le whaatonu ia utumo e alfosio ia messages ma fesili na utuina iai. He's seen my calls. He's seen my questions. I sent him a couple of questions. E le eise tali na maua mai le weekend na atoa. O le mea vola na nofo ele Talatala ta ui. O te le whaia i eise tala. Ai sa au tau mo whai ina ia sa ili mai fina ngalo o tangata. A le story nei. Na o whaalawi loi na antu inisio porkalama le Talatala ta ui wa pea martolu whawa i astaluai. Lea na langa atu ai le Talatala ta ui le mea lea na tupu nei i le ave e se ina wha maa losi i se awala le sao o le susunga ia ina Uberk. Mai tau mai ale atunu i le mapuna mai lunga o whesese inga nei. Nā lia e mai ai, ma le emergency hire le ana nei ei fo inisi sa o lato whaasalalawina lumana i lunga o penga te whailangi. Le foi na pi ama ia i Talatala ta ui mamatu fai loa atu ai.
le tele o le tamaiti le na haia, ono se fulu. Ai le tongia. Na o mātou fisiringia ai le vae ngā le SARS in nātaimi. I le whaatulanga ina o le mele nei. Mai au tele nātia e tau atu. Sa o fisiringia ina ua e tupu le mele o laito e se au tu moe o lo malanga. O na utam whailea i au te fsota i atu le Deputy Director at the time, le sa Acting Director. Le sunga i a Kenese Nicolau. O te saunoanga Kenese Nicolau e tia. E le ai masona mala malama. I se mea tasi o le hiring lea. A ina ua o tala noa i le tangata sa ta pena ina le wha moe moe nei. O le latou tala tu tasi a lea. O a Kenese le isi leo sa iei tu tonu o le tāpenanga o le mea lea. Na ufisingia fo iutu moe le mwhai lava iutu moe o tala noa. O le winga o le mele tau mwhai le pol kalama mai wha amtala atu. People refuse to reveal their failure. Matua mo musu e admit matau tino. Ua latou se. Lea lana sa wai le mele. Le wai una matua mapuna mai lo i lunga. Ina ua whaai loa loa i e le fionga lutena ko wana ia pulu mataala ai junior i le vai aso uma vai. Le tūlanga lea ua tātou vai nei ai. Lua masinga i le kongia ka maiki. Ai mai se ua tūla i mai ei maisi pe fea i tua atu o le mea e o ngaonga ai le tali o le tāle o tāi. O le sinte le ala o le asef soa soani. More le name tau. For the benefits of our non-Samoan speaking audience, we managed to put together a segment in English for you to understand and follow our program tonight. And let's take a look at that segment from our producer. Leadership failures and oversight breakdown. The crisis surrounding Dsar's 60 unpaid emergency hires highlights a serious failure of leadership and oversight at multiple levels of government. The department moved forward with hiring without confirming whether any legal funding source existed to pay these workers. That decision alone reflects poor internal leadership judgment, the kind that bypasses required fiscal checks and exposes employees to financial harm. Oversight should have come from 3 places. First, Dsar leadership was responsible for verifying the ARPA funds were actually authorized for payroll. They were not. The department relied on assumptions instead of documented approval. Second, the ARPA Oversight Office should have been consulted before any hires were made. Its role is to ensure compliance with federal spending rules. Had Dsar sought confirmation early, this crisis would have never occurred. Third, central budget and HR authorities are typically responsible for preventing unauthorized hiring. If those systems were bypassed or not enforced, then the oversight mechanism itself failed. The acting governor stepped in only after parents raised concerns, showing that the breakdown ran deep enough that leadership did not detect it on their own. In the end, this situation didn't happen by accident. It happened because leaders made decisions without verification. Agencies failed to coordinate, and oversight mechanisms did not intervene in time. The result? 60 young workers sent home unpaid, and a community left questioning how such a basic responsibility could be mishandled so severely. Thank you, Jesse.
Ia whaftai atu tamaita e Jesse mo tātou reported na ele nei e fiafi. Ia ai o le nau whafonga i e tātou atunu. O le awhianga telele nā. O le o matua ia awhiai ia whai unga whai. E mafua mai i le tai. Ua le mawhai o na whai alon tiute. Ma muli tai i le stepu e whaatino ai ana ngā ruenga. O te lole, matua le mawhai e utu moe ale fosio o na mawhaafsa ngai. O na tele fesili. O lo no foma e fesili ngi aile fionga le whaatonu. I lana inga o le mata ngā ruenga. O le ata oto ia isi fuafuanga e winga i le Marine Patrol ma le isu le na. Ai o le ave sao ale tala noa ale tala taui i le mata upu lea. Lana na o langa i na atu i le taimi mua pea ma tolu whawa yaso taluai. Ai sau le tali ale vaenga ale SARS. Le fionga ia i le whaatonu ia utu moe. E wa uma ona soala upule mea uma. Mai na liko pe na muri tai uma le whaatulanga ina o le whaawhainga arwenga inga o tamaiti. I le approval o le fund. Wa uma fo i ona whaatulanga ina. O le sirke le ala. O tangata e to alua ia wa o maua i to tonu o le suenga lea at fault i le mea nei. Department of Human Resources Director. Asenati umi. Ma le sunga i au tu moe ale fosio. Tangata na e to alua. Po ai anisi lalo ane. O ila ua na e to alua. O te tau atu i le atunu. Lea na wha le tonu ai le mele. O te whaaftai le sunga i le whaatonu o le apa. Le sunga i a James Famuina. Ona o le pick up mai e lona ofisa. O le nei whaafita auli. A wā o le mea tonu lava lea. Ana fesili matala noa anga i le apa. Manu e whaingo fie male o i le matanga. Le o matanga i nei. Wa international headline Amerika Samoa taluai le whai unga whaia ma le whautauta. Le alana utou whai mai na ua ufisiringia le melele i le tolu whawai as taluai na ua ufisiringia o le tali na au mai e le sunga i au tu moe ale fosio. Ua uma o na wia au awala uma na whawhai ngārwe ngai tangata nei ma ua uma fo i ona longo le HR po le Human Resources. Wa uma fo i ona whaatala noa ina, o lo o iai le vai ngā tupe mai le Upper Fund, e whaatino ai le titongi ina o tamaiti nei. O le sili te le ala, o whea ngei la o iai. Again, another leadership failure of the administration. Leo tātou mori mawina, woki fo i le wha, le whaatinonga o ngā ruenga, a whaatonu na o lātou whaia le mele. Le mawhai o nā lātou fsiringia mwhaatala noa mua. Consultation with the Upper Fund Director. E tatau mai whaatanga i tū la whono. I leo tali James. E le mawhai. O le tupea ian whaanganga mo le whaunga o le tau ofisa. E aru sao lava i le whaunga o le tau ofisa. E le mawhai na mai le tupe whawai le ofisa. Ai tutongi ei tangata whai ngā ruenga. O le ai tui le grant. Ia po le soani mai le malo tele. Na o mai e whaatupe ai ia ngā ruenga nek. I le wa ai al talatala ta ui. La o fionga ko vana pe a whaapea o e mai mo mai le porkalama nei. Ua te tau maono mea. O na whaise whaai unga. I lau i au whaatonu. Whaatonu ia wā whaai nai ma manunu wailu to au. O tu moe la les whaatonu. O tu alalo na porkalama i le pol nei. A whai o mai mo mai lau o fionga ko vana. Leana e sila nei lau fisili. E le tau ngō fie ma le ata le lei mo Amerika Samoa. Le headline e waru lunga o le national headlines. O tilo uma i ei tangata o loo. I ma o le lalolangi. I le mele tūlai mai.
o le whaawhainga luenga o tangata, e le o whaatangaina I lalo o tulafono. Ia, na tua lalo atu whaapena o le porkalame. E te tau ona whaise sue e ngā le malo. I mea whaapena I wae ulu le tafe. O upo le tunu, e a ulu le tafe, ai sere futia vai singano. E oe. E a le unga foi e tau siri o ke whaia kupea, whaia tupea lava, ia le whaamtalanga le ia porkalama uma. E a le unga e tau siri. Ai tinga aina ai le tinga. E a le whaatonu e whai le mea e leo muri tai I ona tiu te whai, ma le whaatulanga ina o ana ngā ruenga. Ai ki ngā inga ia o rua pula mputu. Ki ngā inga ia o rua. Lea foi la wala lafi whaatonu. A le foi la sahuni tai o ta mao le tunu. E tali a ngā I le whaasea, leo le a whaasea. Leo ua feise le fionga le acting governor, le whaasea mātua o tamaiti. E leo tōngia. O le alisi mele e muri mai ei tua. E mauti noa e muri mai ei tua. Male vainga le Department of Labour. This is a Department of Labour issue. E mauti noa e muri mai ei me ei tua. O le tua lalo al porkalame. E mātou te le e le whaatonua e le matapia le mānei. Ai nao na mātou fola atu whapena. Ua tele ni whai unga whai le sao. Ua tele ni whai unga whaia ma le whaauta uta le lei. Ia, o le tātou porkalame nai le fiafi. O stasi na mta upu le atoi whaawau on talanoa I le talatala le tau itai au le mta upu lea. O le ale awa wai atuai mātou segment e fua I information o lo mātou maua mai lea taimi I lea taimi. O tu alalo al tātou porkalame. Whai lo tātou tiute. Whaatino lo tātou tiute tau ave. O le pui o le kovana ma lutena kovana. Ai ia whai le mea pito sili o nāmi o tonu. Ma whea, ma tala whea ngai, mō tangata uma. Na utala noi nisi o sui o le fono whaitu la fono I le so. Ta ofisiringia ma utu ina I aile mta upule winga I autu moe. O le tali a whai pule msento an tala noa I le tala taui. Ua kakaunga kuli. For somebody that used to teach le mata upu o le criminal justice at the college. Ai le mawhai o na whai le kiuke. Matua le tala whengai. And that's our show tonight. Aspa is on the line with us tonight. And I would love to introduce Mr. Ryan Tuto, who's with us to talk about what happened to the Aspa power plant this morning. Yeah, fatalo fatu nevainga ole po faftaile on sa I lau sunga Tuto ma voi nei ava noa e switcha tuaita to por kalame na I lau fionga ya me se fo pule ngal Aspa. Ya se I fai se saunoanga fo yo fa fonga tato o tunu. Ya wa leo no wa ai wa ye o tu fa la wi lo I lunga o le o penga te fa ilangi le so fa mamla mai ni so vainga. Ya ai manga ya fa fonga mai o le tunu. Ya o leo wa su mai fa fo pe o e leo lo ngafa ma le vai fa fo le Aspa. Ya e sauno fo I le tulanga ua na yai ia le whawhita uli lea na tua yai on ta ele lea tunu nei tai au. Ia wa tafuna area. Ia o te lofa to a wha maru to tele ina ua tāle se fulu tai au nei. Ina ua toi ola le mai le vai. Good evening, Ryan. Malo se fua? Ja, so for mauli alo. So ronga tapau. Paile mane no. Yeah, ole avano matango fie mo le Aspa. Faya saunanga what happened? Wa lalmen tupu ile va veo nei le na pefa fo se I el power nei le tafuna area. Ma se vai ngor no uli. Paile no ole au no Aspa ile fa pe tau sa ini sia wala te pele wila pe fa motu le tise o tulanga ni tai ole wai malusi ile ka ole feeder 5 sa fia wa umi ngai wai wa kolsulu ma kausanga
o waia ia taimi e tupainei mea ka o le wear and tear na whaale atu fo le ata i luna al matou Facebook i tūlanga o le waia ua motusia le waia lalo le feeder 5 lo o feeding a ia nu uli tau o i whangaalu ia o le tausu enga o le waia le lenga whainga i le au tawha nei le power plant i tafuna ia ngā onga i kamangi kau su e po o whea kongu ale vault po le underground service lenga motusia ai na mo atu nei le tai aua wa whaina le waia o le atu tonu o le conduit so it's not an overhead po se waia whaingati tilo ai mawai o waia lalo o le awala ia e whira atoa kua i le area le o i tu sharp kau o i le Ken Samoa po le two Paradise Pizza ia kau su e ngai ka mange ka au nganga mo le waia le kamwhainga o le si avanga ko koe whaora le wila i tafuna feeder 6 feeder 7 alunga i lunga i alo au e whapea fwoi nei o i leone ma le tu whangali im whangamalo ia o lo lava le wila i tafuna o le mafuanga ia o le waia lea ua kau koe whaola ku le waia ai le wila i le taiao ai le i talawhia nei langa o this is called an underground fault e le whainga whaola langa peo se pasulu e se poloka i kongo le wall a le o talawhia nei e fiki le break up e fiki le safety so o mafuanga nga lenga le mwhainga koe whaola feeder 5 babi langa o le a va e tu le power plant po le breaker le o talawhia ngai le waia lo leanga ia e fiki e le mwhainga koe whaola so o le tamwhainga lenga whai e koe reroute le wila lenga menga tuainga o le ingu uli nga ko reroute my feeder 6 ai le I tuainga whaola le area le I tool shop ma le Manu'A because we had to reroute le wila o wangi ia sefe fai o ngā runga kama ko silfia le iata o lunga le Facebook na whaari atuai I ngā runga kama i ngā whai whafol power plant le bau le I kukonga whafol mako power plant le I tafuna ia ngā mai au ngā koe whaola le wila le afar valu I nuuli vautek kau o I le Paradise Pizza ia ngā koe whaola la I le wila I too sharp le pol afar sfuru ia o tulanga whapea a motusia le wila ia a whaingai fo I le tulanga o le wila o lai pamu vai ia o le afar whangi kai au ngā pe ai le tu le motu atoa an koe ola ia sa tala pe nga singa sfudmingu ken ko le sakala ola koe o mali sai au ila le tu sisifo ia na nga tuainga ola langa le kau stu e le faut le ngam whafkai o maua le a whaina se ola pe langa fui se tulanga o se property po stabale ia me whapea o le safety ia tau al se fe o le whainga ngaluenga e o ngi la beses. Ryan, let's talk about what happened this morning, early this morning, that forced the community to out of power as we prepare for the early hours of Monday. Yeah, thank you, Topau. The situation with the power this morning, it's not something we planned. These things tend to happen, especially when you have old cables. One of our feeders, feeder 5, that feeds from the power plant to Nu'uli to Whangalu, had a break in the cable. We put that picture on Facebook. It was a very serious break, so the team had to pull the old wire out and replace it with a new wire. So part of our process or procedures is to find what's called an underground fault, so we can safely energize and the feeders. So what we did was once we restored power to the other feeders that weren't impacted, we isolated this particular area, which was right outside the power plant up to the tool shop area, and we diverted our power from feeder 6 and feeder 7 to feed and feeder 8 to backfeed into Nu'uli. So we were able to get those services on as soon as we could.
We have enough power in Tapuna now since we have four generators that are working. It's just a matter of fixing this fault. As you can see on on our Facebook page, there was a pretty serious cut in the wire, and these wires are actually underground and not overhead, which can be fixed quicker. So we had to pull the full wire out along this feeder 5 from the power plant up to tool shop, and we had to replace it and with a new wire. So a lot of these wires are underground wires are over 30 years old. So we have a plan in place to try and replace, especially our tie line and all the feeder wires in the next 2 to 3 years, pending we're looking for grants and as well as local funds to do this, so we can strengthen our system. So when we do have our renewable energy projects on board, these wires won't trip as much. And it's a matter of old wires, wear and tear. Some of the problems we've been having with our tie line, because of the tie line's over almost 25 years old, and they're meant to last about 20 years. So we have an aging infrastructure that we're trying to fix, and it's not an excuse of why that power outage was this morning. It's one of those things that happens, and it's essentially wear and tear on the wires, especially the underground wires where you can't see them. But we're fortunate to have our power restored as soon as possible. With this too, it impacts our water service because obviously the power feeds our wells and our boosters. So we were able to get the water service up immediately once the service was restored to the far west, where most of our wells are in the Tafuna and Malailoa area. So we really apologize for the inconvenience. It wasn't something that we planned, but we were able to do this safely and no damage to our property or to any of our workers. We thank God for his guidance over this, and we really apologize to the public for this happening. And it wasn't something we planned, but really appreciate everyone's patience, and we are planning on replacing these wires in the next 2 to 3 years when we get some grants as well as funding to strengthen our system and we can't say we can never have outages, but to minimize the amount of outages and time that the power goes out. So Did Aspa restore the 100% of the community affected with the power outage today, right? yes, everyone was 100% restored. We, like I mentioned, we diverted a lot of the customers on feeders 5 onto feeder 8 that comes from Talatala. So we didn't want people to be without power for a long time. So the only impacted area that stayed off longer was the Manu'A store to the tool shop area, because that was the line that was directly impacted by that wire that blew under in the underground. So everyone is 100% restored. Water is 100% restored, back in service. I really want to thank our crews for the hard work. They were up since 5:00 4:30 this morning. And this part of our service is to make sure we get things taken care of for our customers. And we really apologize for the inconvenience. And we want to thank you, Topa'u, for bringing this to the public's attention. It's one of those things that we don't plan for, these kind of outages, but things happen. And we have a aging underground system that we're hoping to replace and fix in the next 2 to 3 years. Thank you very much, Mr. Tuto'o, for your time, for the time to chat with us tonight. May God bless the evening with the family. Whaaftaitele mo le avanoa ma whai e un tātou whasoa i le tātou porkalame le ne e fiafi. Nau whafonga i le tātou watunu. Nau whafonga i le tātou watunu i le talutaloanga nā talatala ta ui ia ma le sunga ia Ryan Tuato'o ia o le o lo o ngafa ma le vai fafo o le Aspa i le sotainga fo i ma le tunu ai mai se o tau longolongoina o mea o lo o tupu i le Aspa mai le taimi ai mai se fo i o longo pui li ina o tātou o tunu i le i whaasala launga umai lunga o lātou penga te whailangi o lātou Facebook page ia mai se fo i o lātou website o ina lea o lo sau mai information e mwhai o na fsosoani mo le tātou o tunu ulau tele. Ia wa fo'i ia ngā luenga o lo whatino ina
e le pulenga o malasianga fa el tise a Amerika Samoa le Aspa mai le taimi ia si uil na o tato por kalame le nei fiafi ia le tunu o le tautua na ma le au nanga tato por kalame tala taui e fa moi maulunga ia o le a te mo se si fa poponga ma stato felo inga i le aso a taiao. More updates coming up tomorrow as we heading to updates a lot of our coverage from the from 2 weeks ago. So we have that in place, and we hope Jesse will continue help us with our English coverage for our community on this show Talatala. Ia whaftai atu tātou tunu mai talo I le tua. Ia mau pele awa no le tomaitai o Jesse e fsosoani mai ai I le tātou por kalame. Ia wā fwoi longo pui le ina o tātou tunu. A mese lava ia I lātou e le ato toa le malamalama I le ngana peritania I le tātou whasalonga mai le taimi. Ia e whaftai tele, ia le Manu'A tele. Ia maise o a inga umalo a fie le Manu'A tele le tapunia whafose o whale a onga ia maise fo I o le nofuanga o le public health o lo siaki ai a tangata o le tūmalo ia au fo I tātou te pole tātou talo I le tua ia tātou walfa il tae ao I se isi whaatonunga mō tātou ua whaatulanga ina ele li I mō lo o tō soifua mo le mātou ola ai maise lava ia alo ma whanau o le Manu'A tele lea wa afia il tapunia whafosei o a onga I le aso, I le nei aso. Ia, talo fo I ngā ruenga fionga I whaipule, ia msento o Manu'A tele, ia e maise nisi o whaululunga I tupu mai o Manu'A tele, o lo ngā rurua ina ia toi restore, pe toi whafoi, ia le whauawina pea, o a onga mo alom whanau a Manu'A. Manatua, o le mele lei mo tutuila, e le lei mo au nuu. O le mele lei mo au nuu mtutuila, e le lei fo I mo Manu'A. And that's our show for this evening. Thank you very much for watching American Samoa. O tātou por kalamela nei po, tātou toi wheiloa I le aso a tai au, tātou tonu o le a whapena o na awalitia le tua o tātou tō whanga nei po, au leo sau ni mai, ia le tātou whaili nei e tāpunia le tātou por kalame, I le nei e fiafi. Le pese u whaingoina lau pele ea o e la ngona mai. Ia, tapuni alo ia tuel tātou proklame nei po, awane ngalo tātou wheiloa I la fiafia tai au. God is good, God is great. Your host, tau pa utau le ave tolu ono. Good night. Tō whāsoifua.
sa